connecting point towards Baskar character to you? I think everybody will connect to Baskar. He's a that I think 80% of our country is like somebody will be like a Baskar. Either you are Baskar or you know a Baskar or your brother is a Baskar. I feel that way. I feel అంటే instant connect. యూ ఆల్వేస్ ఒక సాఫ్ట్ కోటెడ్ రోల్స్లోనే కనిపిస్తున్నారు. ఏదైనా కింగ్ ఆఫ్ కోట అలాంటి యాక్షన్ మూవీ ఉంది, తెలుగులో అలాంటి స్క్రిప్ట్స్ రావట్లేదా, లేకపోతే మీకు ఇలాంటి సాఫ్ట్ రోల్సే వస్తున్నాయా, ఎలా జరుగుతుంది? I'm open and right now I think I'm getting these kind of roles, but I also enjoy good scripts, good stories, good content. Adilo action undi tho I'll do it, but I'm not searching for one genre as such. మీనాక్షి గారు. హాయ్ అండి. సో యాక్చువల్గా యాజ్ ఎ పాన్ ఇండియా యాక్టర్ ఏంటంటే మీకు చాలా దగ్గర నుంచి ఎలా కథలు వస్తుంటాయి కదా, టాలీవుడ్ కావచ్చు, వేరే వేరే ఇండస్ట్రీస్ నుంచి. సో వచ్చిన కథల్లో నుంచి ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు? ఈ లక్కీ భాస్కర్ అనే స్క్రిప్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి? I think very original script idi. Venki, నాకు I think మొదటిసారి when he was narrating it to me, I think చాలా నచ్చింది నాకు. Very original గా ఉంది, very honest script. And I have a lot of questions and doubts. నాకు ఒక big logic meter ఉంది in my head. But everything I asked Venki about, whether it's about the banking sector, he's done all the research, and the scenes are all very beautiful, very organic, and it's a very common man story with a very. It feels like life. Everybody in the film, I could see this is Baskar's home, this is his family, this is his work. So I actually wanted to step into his life and be that character. I think after shoot started, it became even more special to all of us because Anta, I think Andamaina sets and the casting, everything is so spot on that I felt like none of us are acting, we're all real living characters. అయితే యాక్చువల్గా ఒక పక్కన యాక్టింగ్ చేస్తున్నారు, ఒక పక్కన ఏంటంటే వేఫర్ ఫిల్మ్స్ అని చెప్పి ఒక బ్యానర్ మీద చేస్తున్నారు కదా. ఇప్పుడు కూడా రిలీజ్ అవుతుంది ఈ సినిమాతో పాటు, అది కూడా మీరు అక్కడ మీరే రిలీజ్ చేస్తున్నారు. అదే మీకు మీరే ఒక పక్క అంటే ఒక పక్కనేమో మీరు చేసిన సినిమా, ఒక పక్కనేమో మీరు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్న సినిమా, ఎలా అనిపిస్తుంది? I think they're both different genre cinema, and it is our responsibility because we committed to release the film. And I'm happy that both films are coming out. We can't control the release dates, but it's something we committed to, so we have to stick to it. Yeah, DQ గారు, లక్కీ భాస్కర్ ఇస్ ప్రామిసింగ్ ట్రైలర్, చాలా బాగుంది. సో మరొక సీతారామం ఫ్లేవర్ ఎలా అయితే ఎంటర్టైన్ చేసిందో ఇంకో వేలో ఇది కూడా ఎంటర్టైన్ చేయబోతుంది. అదేవిధంగా డబ్బు విలువ ఏంటో చూపించబోతున్నారు అనేది ట్రైలర్ చూస్తే అర్థమవుతుంది. సో ఇనిషియల్గా మీ అకౌంట్లో స్టార్టింగ్ ఎంత ఉండేది, అకౌంట్లో డబ్బులు ఎంత ఉండేది కెరియర్ మొదలు పెట్టే ముందు? అది నాది ఫస్ట్ పే చెక్ when I was 10 years old. నా ఒక టీవీ కమర్షియల్లో నటించాను. I got paid 2,000 rupees. Okay, so I had to give most of it to my grandparents, so nothing left in my account of that. ఓకే, అంటే ఇందులో ఎక్కువగా అంటే మన డబ్బు అయితే అకౌంట్లో ఉండాలి, లేదంటే ఒంటి మీద ఉండాలి, ఆ పొగరు చూపించాలి, ఉంది కదా చివరిలో. సో అది చెప్తున్నప్పుడు ఏమనిపించేది మీకు రియల్ లైఫ్లో కూడా? సో చూడడానికి డబ్బు ఉన్న వాళ్ళ కనిపించిన వెనకాల ఒక మిడిల్ క్లాస్ అబ్బాయి లాగా క్యారెక్టర్ పోర్ట్రేట్. I think మన అందరికీ there's a certain self respect that we have, a self worth that we have. Adi, if anybody challenges that, like a Baskar, I think you will spend, you won't think so much about money or what is in your bank balance. You will fight for your self-worth. Adi, I think Baskar Koda, I think there's a moment of insult where he felt like he had to prove that. And some of my friends who've seen the film, they're like, in their lives, there's been moments like this. Sometimes they've been able to prove them wrong, but sometimes they've been stuck without having the money. But I think for Baskar that was a big win in the film. So Vamshi garu, తెలుగు ఆడియన్స్కి బాగా రీచ్ అయ్యారు. సీతారామం తర్వాత ఇప్పుడు కల్కిలో కూడా చేశారు, ఇప్పుడు లక్కీ భాస్కర్, ఇలా మంచి మంచి సినిమాలు. కల్కి 2లో మీరు మళ్ళీ ఏమైనా చేయబోతున్నారా? పరశురామ్ క్యారెక్టర్ ఏమైనా ఉంటుందా మీది కంటిన్యూషన్గా, లేకపోతే ఎలా ఉంటుంది? That you'll have to ask Nagi sir. Even Kalki 1లో కూడా నాకు లాస్ట్ మినిట్లో I didn't know, నాకు తెలియదు. I think I shot it in January or something. May the film came out. So whatever is in Nagi's head is only in Nagi's head. Okay. Dulquer garu, hi, here. Hi. What made you choose this Lucky Baskar movie after Sitaramam? I think I was, even after Sitaram, I was not really looking to commit anything. I was like, rendulo cinema, ఇంత అందమైన cinema, both Mahanati and Sitaramam.
I was like, okay, if I don't do any more films in Telugu also, ikkadiki audience always will see me with that love of those two films. So if I'm doing something again, it has to be special. So I remember initially, I think Mrunal, Hanusa, Swapna, everybody moved on to other films. And I was like, okay, I still haven't found something. Maybe I should find something. And our time low, I think, Venki came to me. And even Malayalam, I have not done this genre of film. So for me, I thought that is special. And I think that there's a nice variation in my portfolio of films. First is Mahanati, then Sitaram, then this. I think each is a different genre, even though they're all little period. అది నాకు ఐ థింక్ ఇన్స్టెంట్గా నచ్చింది ఈ స్క్రిప్ట్. Actually, you have equal fan base in Malayalam, Tollywood, Kollywood, Thank you. and Mollywood. What would you say about that fan base? I love all of you. I think like all of you, I love cinema so much. I feel like we have stories everywhere. I can't choose one. Love you too. Love you all, each one of you. But I think I'll keep choosing good stories, good films, and then let that decide which languages. Waiting for Lucky Baskar. Meenakshi. You were in vintage look, Sitaramam and last Mahanati also. And also again this movie also 90s, 1980s backdrop. So this vintage look shoots you very well. My So next how is did you feel? 1950s. Why I'm clean shaven, everything is, and no sideburns, everything again is going back to for Encanta. But so every time I try to decide that I won't do any more vintage films or retro looks or whatever, there'll still be beautiful stories that come my way. So ఇప్పుడు I'm not fighting it. If it's my destiny to do the most number of period films, so be it. I'm just happy to tell those stories. In the 13 years of career, you did 43 movies, right? Something like that. Yes, yes. This IMDb, I think some movies are repeated. Yes, నాకు కూడా కొంచెం కన్ఫ్యూజ్డ్ ఉంది అది. రీసెంట్లీ మూవీస్ తగ్గించేశారు. అంటే లాస్ట్ ఇయర్ కూడా కింగ్ ఆఫ్ కొత్త వచ్చింది, దాని తర్వాత కూడా పెద్దగా మూవీస్ లేవు. అంటే సైన్ చేయడానికి ఎందుకు స్టోరీస్ నచ్చట్లేదా, ఎందుకు మూవీస్ అనేవి తగ్గించడం జరిగింది? హ్యూజ్ ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు ఆల్ ఓవర్ ఇండియా మీకు. I don't plan these things. I think sometimes films get delayed. Sometimes there is gaps that form. But Naku, I only search for great writing. I love stories. I think చిన్నప్పటి నుంచే నాకు స్టోరీస్ అంతా చాలా ఇష్టం. అది స్కూల్లో కూడా I think I always did well in literature, whether it's English or Tamil or whatever, because they're stories. Even now, if I meet anybody and if I spend some time with them, I'll know their full life history because I like again those stories. So the only thing I search for is great stories because I think I'm really blessed to be able to tell amazing stories through cinema, irrespective of the Tamil or Malayalam or Telugu or Hindi. Whatever opportunities might come my way, I think I keep looking for those stories. Sometimes I think things get delayed, but that's not in my control. లాస్ట్ క్వశ్చన్. తెలుగులో యాక్షన్ మూవీస్ మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చుగా మీ నుంచి? I am open అండి. అది I think depending on directors, but అందులో కూడా there should be some story that I connect with. యా దుల్కర్ మీనాక్షి గారు గారు, మీనాక్షి గారు. సో దుల్కర్ గారు యాక్చువల్గా మీలాగా అంటే మీ నాన్నగారు కూడా ఒక సూపర్ స్టార్, సో ఆయనకు కూడా తెలుగులో హ్యూజ్ ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు. అంటే మీ ఇద్దరు కాంబినేషన్లో ఎప్పుడన్నా తెలుగు సినిమా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా? అది నాన్నగారితో అడిగారండి. అది ఈవెన్ మలయాళం I get the same question. I think only he can decide మన ఇద్దరు doing a film together. దుల్కర్ గారు ఇక్కడ సార్ Sir. సార్, సీతారామం మహానటితో మంచి ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది అండ్ సో తెలుగులో డైరెక్ట్ మూవీ తీస్తున్నారు. తెలుగులో మల్టీ స్టారర్ ఆపర్చునిటీ వస్తే మీరు ఎవరితో చేయాలనుకుంటున్నారు? యువర్ ఫేవరెట్ యాక్టర్? Prabhas Garu for sure. I think I enjoyed him. But I also I think get along with everybody. I We love don't have time. Tarak Garu. I love I've hung out with Charan so much and Rana, Akhil, Nani, yeah, Bunny for sure, of course. So if it's something interesting that I get to do, I'm very open to it. Sure, action movie. Let's do it. Thank you.